Qadiani. Banyak. Tapi Qadiani ni ada kepercayaan yang macam-macam. Antaranya mereka percaya bahawasanya Mirza tu sendiri seorang Nabi. Seorang Nabi. Yang ni serius lah. Yang ni out lah kalau dia percaya. Dan perkataan Khatimul Anbiya, yang dikatakan Nabi tu Khatimul Anbiya. Khatim tu penutup. Wa khatimin nabiyyin, Quran kata. 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 Dia adalah penyudah kepada para nabi. Dan dia adalah penyudah kepada para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. In this video, we discuss the structure of the word khatam. A careful analysis of dictionary entries for the word khatam would reveal that this word has different meanings. Some suggest that this word can only mean last, but this couldn't be further from the truth. When the dictionaries Mufradat, Imam Raghib, Lisanul Arab, and Lane's Lexicon are consulted, it becomes clear that the words khatam or khatim have both primary or literal meanings and secondary or applied meanings. The primary meanings are, number 1, stamp or ring, number 2, to create an effect or impression. And the secondary meanings are, number 1, the obtained or received impression, number 2, to close something, number 3, to bring something to an end, and number 4, to perfect something. What is important is to note the context where this word is used. Let us see the context of chapter 33, verse 41 of the Quran, where God says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. That is, Muhammad is not the father of any of your men, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. The only correct meaning based on this context here is seal, in the sense of praise. Khatamun Nabiyyin is a unique title of the Holy Prophet ﷺ, and so its literal or primary meaning of seal applies here. What is a seal? It is something that authenticates or verifies, similar to the way a university stamps a document in order to authenticate it as a certificate or degree. In the case of the Prophet Muhammad ﷺ, he is the seal through whom the truthfulness of all prophets is authenticated or verified. This is illustrated in a hadith tradition narrated by Hazrat Anas bin Malik radiyallahu anhu. He narrates that when the Prophet intended to write to the Byzantines, it was said to him, "Those people will not read your letter unless it is stamped." So the Prophet ﷺ took a silver ring, Arabic khatam, and got Muhammad, the messenger of Allah, engraved on it. This tradition is from Sahih Bukhari, book number 56, hadith number 151. We Ahmadi Muslims translate Khatamun Nabiyyin as seal of the prophets based on the primary and fundamental meaning of the word khatam, as stated in the dictionaries. We also understand the phrase to mean best of the prophets, based upon the derived connotation and idiomatic usage of the word khatam. When the word khatam comes as mudaf, or possessed of a group of people, that is mudaf ilayh, then the idiomatic meaning of the phrase is best of the group. This idiomatic application of the word khatam is actually derived from and a logical result of the primary meaning of seal. The one who is the seal of the prophets is quite obviously also the best among them. Such idioms are also used in the English language, where the idiomatic meaning is complementary to the literal meaning. For instance, in English we say,
He thinks he's the be-all, end-all of the Arabic language, but he does not even know the basics of Arabic grammar. Here, the phrase be-all, end-all means one who is the ultimate expert in a subject or field of study. Similarly, we say the Navy SEALs are the military's cream of the crop, and they are qualified by the highest training standards. In this example, the phrase cream of the crop has the idiomatic meaning best in a group. Similarly, we say nothing gets done around here without the director's seal of approval. Here, the words seal of approval idiomatically mean authority. The same is the case with the phrase Khatamun Nabiyyin, which idiomatically means the best of the prophets and literally means seal of the prophets. The Arabic language is a very powerful mubin language, beautiful language, which allows multiple meanings to be applied to the same words. Judgment is required to sift through the different meanings of khatam, literal and figurative, in order to select the best meaning or meanings which demonstrate the exalted status and greatness of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Any intelligent and rational person would accept the Ahmadiyya Muslim understanding that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal of authentication as well as the best of the prophets. As a matter of fact, the meaning best of the prophets in every kind of quality and skill is the logical result and very essence of being titled the Khatam or seal of the prophets. The fact that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a seal of the prophets is also stated in the Quran in the words Rasulun musaddiqul lima ma'akum, meaning a messenger fulfilling that which is with you. This is from Surah Ali Imran, chapter 3, verse 82. Kalau dia percaya ada nabi lain selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kharaja 'anil millah, keluar daripada. Kalau nabi lain sebelum lain, nabi lain selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar daripada agama. Tentang kedatangan Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita simpan dulu Mirza Ghulam Ahmad, kan? Kita simpan dulu. Sekarang ni umat Islam percaya bahawa Nabi Isa akan datang untuk kedua kali. Imam Mahdi pun akan datang untuk menyelamatkan Islam, untuk memenangkan Islam. Kedatangan Imam Mahdi ini satu sosok, satu figure yang sangat besar, kerana dialah yang akan mengembalikan kegemilangan Islam. Mustahil satu sosok yang sangat besar ini, sangat tinggi darjatnya ini, dia sendiri tidak tahu bahawa dia diutus oleh Tuhan. Sekarang Imam Mahdi ini dia perlu tahu, dan Allah Ta'ala sendiri memberitahukan kepadanya, akulah yang mengutus engkau. Jadi Allah Ta'ala yang mengutus Imam Mahdi itu. Dan kalau Allah Ta'ala yang mengutus Imam Mahdi itu, dia adalah utusan Allah. Kesan daripada penolakan terhadap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi kita dapat lihat pada hari ini, di mana ini terletak pada penerangan wujud Imam Mahdi itu sendiri. Imam Mahdi yang diperjuangkan oleh Jemaat Ahmadiyah adalah satu sosok Imam Mahdi yang penuh dengan kasih sayang. Dia menyebarkan Islam itu dengan kecintaan, dengan penuh keitaatan. Tapi sebaliknya, konsep Imam Mahdi yang diterangkan oleh para ulama-ulama dan ustaz-ustaz pada hari ini, ianya menggambarkan satu sosok yang ganas, di mana mereka menggambarkan Imam Mahdi yang akan datang nanti akan membunuh siapa saja yang menolak Islam. Ini bukan ajaran Rasulullah SAW.
Ini bukan konsep Imam Mahdi yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ini bukan konsep Imam Mahdi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah kita melihat pada hari ini dengan kefahaman tentang Imam Mahdi yang seperti ini, yang digambarkan, yang diterangkan oleh ustaz-ustaz dan para ulama-ulama kepada umat Islam. Sekarang umat Islam menjadi keliru. Mereka bertindak dengan penuh keganasan, dengan ekstrim, menyebarkan Islam. Sedangkan pelajaran seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Penyebaran Islam adalah dengan penuh dengan kasih sayang yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah yang sedang dilakukan, diperjuangkan oleh Jemaat Ahmadiyah, di mana Jemaat Ahmadiyah melawan orang-orang bukan Islam, terutama di barat ini, dengan menerbitkan Al-Quran di dalam berbagai-bagai bahasa, dengan menerbitkan buku-buku tentang Islam dalam berbagai-bagai bahasa, mengajak mereka orang-orang bukan Islam ini duduk bersama, bermuzakarah, berhujah, tetapi bukan dengan keganasan, dengan kecintaan dan kasih sayang penuh dengan keamanan. Inilah sempurnanya hadis Nabi SAW, di mana matahari nanti, satu saat nanti, satu masa nanti, matahari nanti akan terbit di sebelah barat. Bukan matahari yang sebenarnya, tetapi matahari Islam akan terbit di sebelah barat. Islam akan unggul di negara-negara barat ini. Inilah yang sedang dilaksanakan oleh Jemaat Ahmadiyah, yang memperjuangkan Islam dengan penuh kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Al-Quran kepada kita semua. Dan kalau ini dilakukan, kita yakin, kami Jemaah Ahmadiyah yakin bahawa Islam pasti akan unggul di atas segala agama-agama yang lain, tetapi bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kedatangan Imam Mahdi yang membawa satu ajaran penuh dengan keamanan dan kasih sayang.